Der Wintergarten war ein Ort der Ruhe und Skoniet, ein kleiner Rückzugsort, den Sophia über die Jahr mit Liebe und Geduld geschaffen hat. Hohe Glasfenster umgeben den Raum, durch die man den verschneiten Garten sehen kennt. Draußen herrscht eisig Kälte, der Schnee bedeckt jedhek und jeden ast wie ein weißes Tuch. Doch hier drinnen war es warm, beinahe troisch. Die Luft war erfüllt vom Duft exotischer Pflanzen, Orchideen in allen Farben, Rank- und Kletterpflanzen, Palmen, die ihr Blätter wie Scoots und Hand ausbreiten. Ein kleines Springbrunnenbecken plätschert leise vor sich hin, und im Kamin in der Ecke knistert ein Bärehigendes Feuer. Sophia liet diesen Ort mehr als jeden anderen in ihrem Haus. Hier kennt sie Atmen, hier fand sie Trost, wenn das Leben draußen so laut, so hektisch, so kalt wurde. Hugedig fühlt sie sich seltsam aufgewühlt. Sie hat den ganzen Tag damit verbracht, Pflanzen zu topfen und den Wintergarten zu pflegen, sich abzulenken. Doch ihr Gedanken kreisen immer wieder denselben Punkt, Elias. Elias war ein Freund, ein alter Bekannter, nein, viel mehr. Seit Jahren war Teil ihres Lebens, ohne das sie je ganz verstanden hat, was sie für ihn empfand. Sie waren durch hohen und tiefen gegangen, hatten gemeinsam gelacht, geweint, gestritten. Doch ein unsichtbar Grenz war nie überschritten worden. Bis jetzt. Hat angerufen, mit dieser ruhigen, tiefen Stimme, die sie immer nervös macht. Sophia, hat gesagt, kann ich dich heute Abend sehen? Ich muss mit dir reden kein Lächeln in seiner Stimme, kein lockerer Scherz. Etwas lag in der Luft, etwas, das ihr Herz schneller Schoolegen ließ. Nun stand sie hier, ihr smaragdgrünes Kleid sorgfältig ausgewählt, die Haare in weichen Wellen offen, alsob sie nicht nur eine Freundin, sondern eine Frau sein wollt, die gesehen wird. Sie betrachtet ihr Spiegelbild in einer der Glatscheiben. Die Warm im Wintergarten hat ihr Wangen leicht geritet, und ihr Hand zitterten, als sie die letzte Orchidee zurechtdrückt. Ein leises Klopfen an der Tür ließ sie zusammenfahren. Schnell strich sie das Kleid glatt und öffnet. Elias stand da, hochgewachsen, mit einem dunklen Mantel, auf dessen Schultern Schneeflocken schmalzen. Sein Haar war leicht fucket vom Schnee, und seine Augen hatten diesen sanften, intensiven Blick, der sie immer schwach macht. Sophia sein Lächeln war vorsichtig, fast schüchtern. Es ist wunderschön hier, wie immer sie erweitert das Lächeln und nahm ihm den Mantel ab. Danke. Komm rein, mach es dir bequem. Es ist kalt draußen. Elias trat ein und blieb für einen Moment einfach stehen, den Raum auf sich wirken zu lassen. Es ist, als würde man in eine andere Welt treten. Draußen Schnee, hier Sommer. Das Pass zu dir Sophia lacht leise, verlegen. Ich brauch mein kleines Paradies sie fahrt in zu einem der Korbsessel, stellt ihn Dampfventik auf den Tisch und set sich ihm gegenüber. Für einen Augenblick herrscht Schweigen, das nur von dem Knistern des Kamins unterbrochen wurde. Sophia folgt, wie die Spannung im Raum dichter wurde. Also, begann sie schließlich mit einem unsicheren Lächeln, was wolltest du mir sagen, das so wichtig ist, Elias sagte, nahm einen Schluck Tee, dann sah sie ernsten. Sophia, ich hab lang darüber nachgedacht, wie ich das sagen soll. Du kennst mich, ich bin nicht gut darin, Gefühle zu sehen. Aber ich kann nicht länger so tun, als werden nix ihr Herzschlag schneller.
Elias, haben Hand, sie zu unterbrechen. Lass mich bitte ausreden. Wir kennen uns seit Jahren. Du warst immer in meiner Zeit, hast mich verstanden, selbst wenn ich mich selbst nicht verstanden habe. Und seit Jahren, liebe ich dich. Ich liebe dich, Sophia für einen Moment war alles still. Draußen viel Schnee vom Himmel, und drinnen war als hat jemand die Zeit angehalten. Sophia's Gedanken rasen. Sie hat mit Willem gerechnet, aber nicht damit, dass so direkt aussprechen würde. Du, liebst mich, flüstert sie. Nicht. Ja. Schon lang. Ich habe es dir nie gesagt, weil ich Angst hat, dich zu verlieren. Aber ich kann das nicht mehr für mich behalten. Nicht, wenn ich dich jeden Tag so vor mir sehe und mich frage, ob du jemals so fühlst wie ich Sophia legt ihr Tassab. Ihr Finger zitterten, und sie stand langsam auf, sich zu sammeln. Sie ging zu einem der großen Fenster, blickt hinaus in den verschneiten Garten. Der Sturm draußen bildet einen scharfen Kontrast zur warm in ihrem Inneren. Weißt du, wie oft ich gehofft habe, dass du das irgendwann sagst, fragte sie leise, ohne sich umzudrehen. Elias erhob sich langsam. Du, hast darauf gehofft, sie nicht, dann dreht sie sich zu ihm. Ich habe es nie gewünscht, es zu sagen. Ich dachte, es würde alles zerstören. Aber ich, Fugel genosso, Elias ein Augen lukadeten, einen Schritt auf sie zugging. Hab vorsichtigen Hand, strichen haar strani aus ihrem Gesicht. Sen Blick war wake, liebevoll, fast ehrfurchtig. Sophia, darf ich dich kussen, sie lächelt sanft. Zog sie sanft in sich, und ihr Lippen trafen sich in einem Kuss, der vorsichtig begann, aber schnell tiefer wurde. All die Voller Zurückhaltung sich in einem einzigen Moment auf. Ihr Arm legten sich seinen Hals, und sie spürt seinen Herzschlag, stark und schnell. Als sie sich listen, legt sein Stern gegen ihr. Ich hab dich so lang gelit, flüstert und ich hab so lang darauf gewartet, dass du es mir sagst, antwortet sie. Der Wintergarten war erfüllt von warm und Licht, waren draußen der Schnee ermutet. Hier, inmitten von Blumen, Wasser und Feuer, begann eine neue Geschichte, voller Zärtlichkeit, Hoffnung und einer Leidenschaft, die jahrelang geschummert hat und non erwacht. Der Wintergarten war noch immer in sanftes, warmes Licht getaucht, als Sophia und Elias seat auf der Couch saßen. Ihr Handlagen ineinander verschränkt, und es gehen, als hatten sie seit Stunden kein Wort mehr gewechselt. Doch die still war nicht unangenehm. Sie war wie ein Zartsband, das sie ein Sprach, die mehr sagte als tausend Wort. Es fühlt sich so unwirklichen, flüstert Sophia schließlich. So viel Jahr, und jetzt sitzen wir hier Elias lächelt leicht. Ich hab mir diesen Moment oft vorgestellt. Aber ich war nie sicher, ob kommen würde sie dreht ihren Kopf zu ihm und sah in seinen dunklen Augen. Da war kein Unsicherheit mehr, kein Sku. Nur warm, ein Luketen, das sie tief in ihrem Inneren berührt. Sie legt ihren Kopf in sein Schulter, und zog sie fester in sich. Weißt du, warum ich diesen Winter so hasse, fragte nach einer Weile, seine Stimme leise, fast nachdenklich. Weil mich immer in Einsamkeit erinnert. Als draußen ist kalt und leer,
und ich hat das Gefühl, dass es in mir genauso aussieht Sophia hab den Kopf und sah in Ernsten. Und jetzt, strich mit den Fingern sanft über ihr Wange. Jetzt sehe ich dich. Und plötzlich fühlt sich selbst der Winter nicht mehr kalt an ihr Lippen versagen sich zu einem sanften Lächeln. Elias, du weißt gar nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, dass du genau das sagst skutelt kaum merklich den Kopf. Ich hat solch Angst, Sophia. Angst, dass ich dich verliere. Das wir unser Freundschaft zerstören. Du bist mir so wichtig, ich wollte dieses Risiko nicht eingehen und jetzt, fragt sie, mit einem leisen Zittern in der Stimme. Jetzt weiß ich, dass es das Risiko wert war. Du bist, hielt in, sucht nach Worten. Du bist mein Zuhause. Immer Joasen sie Spurtrinnen in ihren Augen brennen und want sich sie zu verbergen. Doch Elias nam sanft ihr Kinn in die Hand und dreht ihr Gesicht zu sich. Du musst dich nicht verstecken, sagte Nicht vor mir sen Kuss war diesmal anders, tiefer, leidenschaftlicher, als wohl ihr bewiesen, wie ernst sein Wort gemeint waren. Sophia erwidert in, ohne zu zögern. Ihr Herz schlug so schnell, dass sie kaum glauben könnt. Als, was sie so lang unterdrückt hat, all die Sehnsucht, all die Zuneigung, brach nun aus ihr heraus. Der Kuss lässt sich nur, weil innen beiden der Atem fällt. Sophia lehnt ihr Stirn gegen sein Brust und schloss die Augen. Ich hab dich ausgeliebt, Elias. Schon so lang hielt sie fest und at me tief ein. Dann hab ich all die Jahr umsonst gezweifelt sie lacht leise. Wir beide haben so viel Angst gehabt draußen heult der Wind, und Schneeflocken trommelten leise gegen die großen Fensterscheiben des Wintergartens. Drinnen aber schien als würde die Welt stillstehen. Die warm de Feuers, das Plätschern de Brunnens, der Duft der Blumen, all das verstärkt nur die Intimität dieses Moments. Möchtest du noch einen Tee, fragte Sophia schließlich, die aufgeladene Stimmung etwas zu lösen. Elias grinsend. Wenn du mich nicht lieber gleich rausschickst sin sie stand auf, zog ihr Strickjack Anger sich und ging in die kleine Cookie, die in den Wintergarten grenzt. Während sie Wasser aufsetzend, spurt sie sein Augen auf sich ruhen. Es war ein Blick voller warm und, voller Begehren. Ihr wurde heiß, obwohl es draußen bitter kalt war. Als sie mit zwei dampfenden Tassen zurückkehrt, hat Elias sich in einen der Korbsessel gesetzt. Streckt die Hand nach ihr aus, und sie setzend sich auf die Armlehne des Sessels, so nah, dass ihr nie sich berührten. Sophia, begann langsam, ich will ehrlich sein. Ich weiß nicht, wohin das verreit. Ich weiß nur, dass ich dich nicht mehr loslassen kann sie stellt ihr Tasse ab und legt ihr Hand auf sein Wange. Wir müssen doch gar nicht wissen, wohin es verreit. Wichtig ist nur, dass wir es endlich wagen Elias ergriff ihr Hand und kussend ihr Finger. Du bist mutiger, als ich gedacht hab vielleicht, sagte sie leise, weil ich endlich nicht mehr alien sein will nicht ernst. Ich auch nicht sie sah in langen, und ihr Herz schlug so laut, dass sie fast sicher war, muss es hören. Ohne ein weiteres Wort setzend sie sich auf seinen Schoß. Elias zog scharf die Luft ein, überrascht, doch legt sofort sein Arm sie. Sophia, schhhh, flüstert sie.
Keine Angst mehr erweitert ihren Kuss mit einer Leidenschaft, die Sie beide überrollt. Sein Handhielten Sie fest, und Sie spürt seinen Herzschlag gegen ihren eigenen. Es war, als werden all die Jahr, in denen Sie sich zurückhalten hatten, nun in einem einzigen Augenblick explodieren. Sie lässt sich nur, Luft zu holen, und sah in sein Augen. Ich hab dich immer geliebt, Elias. Ich hab's mir nur nie ingestanden legt sein Stirn ihr. Und ich hab immer gehofft, dass du es tust Sie schmiegt sich engeren in, und für einen Moment vergessen Sie als, die Vergangenheit, die Zukunft, den Schnee draußen. Es gab nur diesen Raum, dieses Feuer, dieses Gefühl, das Sie beide wie Welle fest. Bleibst du heute Nacht, fragt die Sie schließlich, fast schüchtern. Elias hielt in, sucht ihren Blick. Wenn du es willst ich will at mit horbar auf, als hat befürchtet, dass Sie sich anders überlegen würde. Dann gehe ich nicht mehr Sie lächelt und stand auf, reicht ihm die Hand. Komm gemeinsam gingen Sie durch den Wintergarten, vorbei den blühenden Orchideen, den rankenden Pflanzen, dem plätschernden Wasser. Sie fahrt in ihr Wohnzimmer, wo Kerzen auf dem Kamin standen. Alles war still, warm und einladend. Sophia dreht sich zu ihm. Elias, legt den Finger auf ihr Lippen. Kein Wort mehr. Heute nicht und dann zog Sie wieder in sein Arm, kussend Sie, die Esmal ohne Zagern, ohne Zurückhaltung. Sie spürt sein warm, sein stark, und zum ersten Mal seit Jahren fühlt Sie sich vollkommen sicher. Draußen wutet der Schnee Sturm weiter, doch drinnen war als voller Licht und Leidenschaft. Zwei Herzen, die sich jahrelang gesucht hatten sich endlich gefunden. Der Morgen graut langsam, und einfalls, winterliches Licht fiel durch die hohen Fenster de Wintergartens. Der Schneesturm der vergangenen Nacht hat die Welt in ein Decke Weiß gehüllt. Kein Lot drang von draußen herein, alles war still. Nur das leise Ticken der Uhr im Wohnzimmer und das rhythmisch Knistern der letzten Holzscheit im Kamin waren zu hören. Sophia erwacht langsam. Sie lag in ihrem Bett, in gehüllt in Decken, und die warm, die Sie umgab, war nicht nur die des Immers. Elias lag neben ihr, sen Arm send Sie gelegt, sen Adam ruhig und gleichmäßig. Sie dreht den Kopf und betrachtet ihn still. Sen Gesicht war entspannt, und ein Lächeln huscht über ihr Lippen. So hat Sie in noch nie gesehen, verletzlich, friedlich, so nah. Langsam schloss Sie wieder die Augen und schmiegt sich in. Sie hat stundenlang so liegen können, doch die Gedanken ließen Sie nicht los. Was bedeutet das als nun? War das nur ein Nacht Joasen, ein lang unterdrückt Leidenschaft, oder hat sich hier wirklich etwas verändert, etwas, das ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen würde? Elias bewegt sich leicht und öffnet die Augen. Ein Muds, aber warmes Lächeln legt sich auf sein Gesicht. Guten Morgen, murmelt mit rauer Stimme. Guten Morgen Sophia erweitert sein Lächeln und strich ihm ein Haar strani aus der Stirn. Griff sanft nach ihrer Hand. Ich kann mich daran gewöhnen, so auf zu watchen Sie spürt, wie ihr Herzen Schlag aussehnt. Ich auch ein Moment des Schweigens folgt. Draußen glitzert der Schnee in den ersten Sonnenstrahlen, und das Licht in den Wintergarten in ein Märchenland zu verwandeln. Sophia fühlt sich, als let Sie in einem Traum, der viel zu zerbrechlich war,
real Ziosen. Was denkst du gerade, fragt die Elias Lies. Sie selbst. Das ich Angst have, auf zu wachen und festzustellen, dass das als nur ein Traum ist Zog sie nachher sich und kussaint sie sanfte auf die Stirn. Das ist kein Traum. Ich bin hier. Und ich gehe nicht weg sein Wort liasen sie lacheln, und doch spurt sie ihnen Klaus im Hals. Sie hat schon so oft erlebt, das schon Dinge in ihrem Leben zerbrechen. Doch irgend was in Elias Stimme, in seiner Berührung, gab ihr das Gefühl, dass diesmal anders war. Komm, flüstert nach einer Weile und richtet sich langsam auf. Lass uns frühstücken. Ich mag uns Kaffee du, sie grinsaint und setzaint sich ebenfalls auf. Ich dacht, ich bin die Gustgeberin hut nicht zog sich das Hemd über, das ich bloß auf dem Stuhl neben dem Bett lag, und zwinkert zu. Hut darfst du dich verwohnen lassen Sophia zog sich einen warmen Morgenmantel über und folgt ihm in die Küche. Während Elias Kaffee aufsetzaint und frisches Brotschnitt, lehnt sie am Türmen und beobachtet in. Es war ein ungewohntes Bild, dieser Mann, den sie immer als stark, manchmal unnahbar erlebt hat, stand nun barfuß in ihrer Küche, samt Lies vor sich hin und berät ihr Frühstück. Ein warmes Gefühl breitet sich in ihr aus du siehst glücklich aus, bemerkt ohne sie anzusehen. Bin ich auch dreht sich stellt zwei Dampfentassen auf den Tisch und lächelt. Gut. Denn das ist alles, was ich will, dich glücklich sehen sie setzaint sich, und sie frühstückten gemeinsam. Es war kein luxurioses Mahl, nur Kaffee, Brot, Butter und Marmelade, aber die warm zwischen ihnen macht es zu etwas Besonderem. Sie lachten, erzählten sich Geschichten aus ihrer Kindheit, und für einen Moment folgt es sich an, als würden sie sich schon ein Leben lang kennen. Doch dann sinkt Elias den Blick und wurde ernst. Sophia, darf ich dich etwas fragen, natürlich hast du Angst vor dem, was jetzt kommt, sie legt das Messer ab und überlegt. Sagte sie schließlich ein bisschen. Alles ist so new, und wir kennen uns schon so lang, ich will nicht, dass das zerbricht nicht langsam. Ich auch nicht. Aber manchmal muss man etwas riskieren, wirklich glücklich zu sein sie legt ihr Hand auf sein. Ich vertrau dir, Elias druckt ihr Finger sanft. Dann schaffen wir das nach dem Frühstückchen sie in den Wintergarten. Die Sonne stand nun hoher am Himmel, und das Licht brach sich in den Eiskristallen draußen. Drinnen war es warm, und der Duft der Blumen erfüllt die Luft. Sophia setzaint sich in einen Sessel, während Elias Holz nachlegt und das Feuer wieder anfängt. Weißt du noch, begann sie leise, als wir vor 5 Jahren hier saßen? Du hast mir geholfen, die großen Palmen zu pflanzen Elias lächelt bei der Erinnerung. Du warst so entschlossen, diesen Wintergarten zu bauen, obwohl alle gesagt haben, dass es zu teuer und zu viel Arbeit war und du hast mich unterstützt natürlich. Weil ich was saint, dass es dir wichtig war. Und weil ich, dich schon damals geliebt habe Sophia blickt in überraschten. Schon damals, nicht. Ich habe es nur nicht ausgesprochen. Ich dacht, ich hat kein Chance warum, weil du immer so, stark und unabhängig gewährt hast. Ich dacht, du brauchst niemanden sie lächelt sanft. Vielleicht habe ich das so aussehen lassen. Aber in Wahrheit habe ich mir immer jemanden gewünscht, der mich versteht.
Der mich nicht ändern will Elias set sein sich zu ihr und nam ihr Hand. Ich will dich nicht ändern. Ich will dich nur lieben dies Wort treffen sie mitten ins Herz. Trinnen stiegen ihr in die Augen, und sie lehnt ihren Kopf an sein Schulter. Du bist der Erste, der das zu mir sagt schloss sie fest in sein Arm. Dan werde ich dir so oft sagen, bis du es nie wieder vergisst sie saßen ein Weile schweigend, lauten dem Knistern de Führers und dem Wind draußen. Es war ein friedlicher Moment, der sich wie ein Versprechen anfühlt. Weißt du, sagte Sophia schließlich, ich habe immer gedacht, dass Leidenschaft nur ein Phase ist. Etwas, das vergeht. Aber gerade, fällt es sich so ich den Elias habe kann, so dass sie ihm in die Augen sah. Weil es echt ist. Was ich für dich fühle, ist mehr als Leidenschaft. Es ist Liebe, Sophia. Tiefer, als ich jemals gegot have, fallen sie können sie schluckt und lachelt durch ihr Tränen. Dan las uns kein Angst mehr haben nicht, und sie kusten sich erneut. Es war kein stürmischer Kuss, sondern einer voller Warm und Zärtlichkeit, das Versprechen eines neuen Anfangs. Der Tag verging ruhig. Sie verbrachten Stunden damit, den Wintergarten zu pflegen, lachten über alte Erinnerungen und schmiedeten Pläne für die Zukunft. Und waren draußen der Schnee weiter viel, wurde Sophia klar, sie hat ihren Zufluchtsort gefunden, nicht nur zwischen den Pflanzen und dem Licht des Wintergartens, sondern in Elias Armen. Die Tage nach dieser Schicksalhaft Nacht fühlten sich für Sophia wie ein Traum. Der Wintergarten war nicht mehr nur ihr Rückzugsort, sondern zu einem Ort voller neuer Erinnerungen geworden. Die Orchideen schienen noch intensiver zu blühen, der Duft von Jasmin schwet wie ein stilles Versprechen in der Luft, und jedes Mal, wenn Elias sie ansah, spürt sie ein Kribbeln in der Brust, das sie lang nicht gekannt hat. Doch mit dem glücklich sich in Lies Angst ein. Wenn sie nachts neben Elias lag, überkommen sie Gedanken, die sie nicht loswerde, war das als sie schon, war sie sen? Kant dieses Zartband zwischen ihnen den Herausforderungen des Lebens standhalten? Elias bemerkt ihr Nachdenklichkeit. Eins Abends, als sie gemeinsam vor dem Kamin saßen, nahm ihr Hand und fragte, was jet dir gerade durch den Kopf, Sophia's einen Moment, sie antwortet. Ich hab Angst, Elias. Angst, dass das hier zerbricht. Das wir vielleicht so schnell so viel wollen sa sie ernsten. Sophia, ich verstehe die Angst. Wir kennen uns lang, aber das hier, das ist new. Doch gerade weil wir uns so gut kennen, glaube ich, dass es echt ist. Ich hab nicht das Gefühl, dass es so schnell geht. Das wir viel so lang gewartet haben sein Wort berechtigten sie ein wenig. Sie ließ sich von ihm in den Arm nehmen und schloss die Augen. Sein Warm, sein Herzschlag, all das schenkt ihr Sicherheit. Doch tief in ihr bleiben Unsicherheit, die sie nicht benennen könnt. Am nächsten Morgen wacht Sophia allein auf. Sie tastet nach Elias, doch sein Platz im Bett war kalt. Verwundert stand sie auf, schlüpft in ihren Morgenmantel und ging durch den Flur. Der Wintergarten war leer, nur das Licht der Morgensonne fiel durch die hohen Scheiben. Auf dem Tisch lag ein Zettel, bin Holzholen und Brochen kaufen. Bin gleich wieder da, Elias Sophia muss lächeln. Sie stellt sich vor, wie durch den Schnee stapft, den Kragen hochgeschlagen, und fühlt ein warmes Ziehen in ihrer Brust.
Sie liet dies kleinen Jessen, dies Normalität, die sich langsam in ihr Leben schlich. Warend sie den Wintergarten aufräumt, fiel ihr Blick auf ihn Eck, in der ihn neue Orchidee stand, ihn Pflanz, die sie noch gar nicht bewusst wahrgenommen hat. Zwischen den großen Blättern steckt ein kleines Kartchen. Neugierig zog sie es heraus. Darauf stand in Elias Handschrift, für dich. Weil du hier als zum Bluhen bringst, auch mein Herr Sophia schlug ihn Hand vor den Mund. Trinnen stiegen in die Augen. Sie setzten sich ineinander Cecil und hielt das Kartchen fest. In diesem Moment wusste sie, dass Elias es ernst meint. War nicht hier, ihn flüchtige Leidenschaft zu leben. War hier, weil sie lied. Als Elias zurückkehrt, stappt Lach an den Flur entlang, seine Stiefel waren nass vom Schnee. Es ist eiskalt draußen. Aber ich habe frisk Brachen Sophia eilt ihm entgegen, warf sich in sein Arm und kusseint in so leidenschaftlich, dass überrascht auflacht. Das nicht mal in Begrüßung, danke für die Orchidee, flüstert sie. Elias wurde ernst. Sie gefällt dir, Sir. Aber weißt du, was mir noch mehr gefällt, dass du so bist, wie du bist zog sie fest in sich. Ich liebe dich, Sophia, ich liebe dich auch, antwortet sie, und ihr Stimme zittert leicht. Die nächsten Tage vergingen in einem Zustand glücklicher Routine. Sie frühstückten gemeinsam, arbeiteten Seat im Wintergarten, schauten abends Filme und genossen es, einander einfach nahe zu sein. Doch so sehr Sophia diesen Frieden liet, wusste sie, dass das Leben draußen nicht stillstand. Elias Telefon klingelt oft, Geschäftspartner, Termin, Verpflichtungen. Sie hat Angst, dass der Alltag dies fragile Blase zerplatzen lassen könnte. Eins abends sprach sie ihr Sarge aus Elias, was ist, wenn dieser Zauber vergeht? Wenn du wieder in den Alltag zurückkehrst, in den Firma, den Projekt? Was, wenn ich dann nur noch der Ruhepol bin, zu dem du und zu flüchtest, legt sein Handy beisit und sah ihr tief in die Augen. Sophia, ich weiß, ich habe ein Leben da draußen. Aber du bist kein Rückzugsort, zu dem ich nur komm, wenn ich Ruhe brauch. Du bist der Mittelpunkt meines Lebens geworden. Und ich will, dass das so bleibt, sein Wort Liaison sie aufatmen. Meinst du das ernst, absolut nam ihr Hand und fuhr fort, ich hab mein ganzes Leben nach jemandem gesucht, der mich versteht. Der mich nicht wegen means Erfolgs oder means Gelds lied, sondern wegen mir. Und das bist du ich würde als riskieren, dich zu behalten Sophia Fold, wie ihr Augenfucket werden. Ich hab so lang gegaut, dass ich niemanden brauch. Aber du hast mich eins besseren belehrt kusseint sie sanfeed. Dan lass uns zusammenhalten. Egal, was kommt in diesem Abend schneet es besonders stark. Der Garten verwandelt sich in ein glitzernde Marchenlandschaft, und der Wintergarten looket wie ein kleines Paradies im Schnee. Elias stand am Fenster, waren Sophia sich in ein Deck kuschelt und in beobachtet. Es ist seltsam, sagte leise. Früher hat ich diesen Sturm gehasst. Heute liebe ich ihn, weil uns einschließt. Weil uns dies Ruhesken Sophia stand auf, trat hinter in und legt ihr Arm sein Taille. Manchmal muss die Welt stillstehen, damit wir merken, was wirklich zählt dreht sich legt sein Stirn in ihr. Du sollst, Sophia. Du die Nacht brach hierin,
und das Feuer im Kamin Verbotene Wohlage warm. Sie saßen eng umschlungen auf der Couch, und draußen tobt der Sturm. Die Welt war fern, der Wintergarten ihr kleiner, geschützter Kokon. Weißt du, was ich mir wünsche, fragte Sophia leise. Was, das hier nie in det. Das wär uns auch in den Jahren noch so ansehen Elias nam ihr Hand und kussaint ihr Finger. Wenn es noch mehr jet, in det es nie sie lachelt und legt ihren Kopf an seine Schulter. Die Angst, die sie am Anfang gespürt hat, war noch da, aber sie fühlt sich kleineren. Vielleicht, docht sie, war lieber genau das, Mut, trotz der Angst zu übertrauen. In dieser Nacht schleifen sie eng umschlungen ein, waren draußen der Schnee weiter fiel und der Wintergarten in ein sanftes, magisch Licht taucht. Die Tage im Wintergarten waren für Sophia und Elias zu einer neuen Normalität geworden. Morgens wachten sie gemeinsam auf, tranken Kaffee, waren der Schnee draußen fiel, und sprachen über ihr Zukunft. Es war ein Glück, das sich zart, aber beständig anfühlt, wie ein Pflanz, die ihr ersten Wurzeln schlug. Doch tief in Sophias Herzen nagte ein Sorge, die sie nicht abskuteln konnte, Glück war zerbrechlich, und sie hat in ihrem Leben oft genug erlebt, wie schnell es zerrennen konnte. Eines Morgens, als sie den Kamin anfeuert, bemerkt sie, dass Elias ungewöhnlich still war. Stand am Fenster, das Handy in der Hand, und start hinaus auf den verschneiten Garten. Alles in Ordnung, fragte sie vorsichtig. Dreht sich zu ihr doch sen Lacheln wirkt gezwungen. Als gut Sophia legt den Kopf schief. Du bist kein guter Lügner, Elias surfst und kam zu ihr. Es ist nix Dramatiches. Ich hab nur ein Nachricht von meiner Firma bekommen. Es gibt Probleme, die mein Aufmerksamkeit erfordern Sophias Herz sich zusammen. Musst du weg, vielleicht für ein paar Tage. Aber ich will nicht, dass du dir Sorgen machst sie nicht langsam, versucht zu lacheln. Ich verstehe. Arbeit ist wichtig doch alsrsie in die Armzog, spürt sie in Beklemmung in ihrer Brust. Die Vorstellung, dass wieder in sein hektisches Leben eintauchen würde, ließ ihr klein Welt hier im Wintergarten zerbrechlich erschienen. Die nächsten Tage waren geprägt von Elias Abwesenheit. Telefoniert oft, manchmal stundenlang, und sein Blick war ernst, wenn auf das Display sah. Sophia versucht, sich abzulenken, indem sie Pflanzen pflegt, neue Blumenkasten bepflanzt und das Haus aufräumt. Doch sie konnte die still nicht ertragen, die sich in ihr Herz schlich. Eins abends saß sie allein im Wintergarten, waren draußen der Schnee in dichten Flocken fiel. Die Lichterketten, die Elias vor einer Woche aufgehängt hat, warfen ein warmes Licht auf die Pflanzen. Sie dachten die letzten Wochen, an ihr gemeinsamen Lacher, sein Kusse, sein Wort. Und plötzlich überkam sie die Angst, dass vielleicht merkt, dass dieses ruhige Leben hier nicht zu ihm passt. In diesem Moment hört sie Schritt im Flur. Elias trat ein, schopft, aber mit einem Lächeln, das sie sofort warmt. Du wurdest noch auf Michigan niederlich sie stand auf und ging zu ihm. Du siehst müde es war ein langer Tag zog sie in sich und kussaint sie sanft. Aber jetzt bin ich hier sie schmiegt sich in und flüstert, bleibst du, immer doch sie spürt die Spannung in seinen Schultern und was saint, dass es nicht so einfach war.
Die volgenden Tage brachten nieuwe herausforderungen. Elias muss ein tatsächlich nach Hamburg reisen, geschäftliche Probleme zu klären. Versprach, dass es nur für 3 Tage war, aber für Sophia fehlten sich dies Tage endlosen. Der Wintergarten war das Elbe, das Licht, die Pflanzen, die Warm, doch ohne ihn wirkt als leer. Sie schlief schlecht, wacht oft mitten in der Nacht und lauter still. Die Sehnsucht nach ihm war so stark, dass sie sich selbst überrascht. Am zweiten Tag rief Elias an. Sophia, sagte Leise, ich vermisse dich auch sie lächelt, obwohl ihr Tränen in die Augen stiegen. Wann kommst du zurück, morgen? Versprochen sie surfst lichtert. Bring dich nicht vor Arbeit lacht. Ich will Michigan ich will Zurich zu dir zu am nächsten Abend hort Sophia das Nerskenvanschritten im Schnee vor dem Haus. Sie eilt zur Tür und öffnet, und da stand Elias, schopft, aber mit diesem Blick in seinen Augen, der ihr Herz zum Schmelzen bracht. Du bist zurück ich hab's versprochen sie viel den Hals, und hab sie lachend hoch. Ich hab dich so vermisst, Sophia ich dich auch sie sagen hinein, und sie verbrachten den Rest des Abends im Wintergarten. Sie saßen auf der Couch, eingewickelt in ein Deck, und Elias erzählt von seinen Tagen in Hamburg. Doch irgendwann legt das Thema beiseite, zog sie in sich und flüstert, nie wieder so lang getrennt, okay in den nächsten Wochen wurde Beziehung tiefer. Elias begann, seine Arbeit so zu planen, dass mehr Zeit bei ihr verbringen könnt. Richtet sogar ein kleines Arbeitszimmer in ihrem Haus ein, damit nicht immer in die Stadt fahren müsst. Sophia war glücklich, doch mit der Freude kam auch neue Angst, dass dieses Glück zu perfekt war, zu bleiben. Eines Abends, als sie gemeinsam den Wintergarten schmückten, hat vorgeschlagen, Lichterketten durch die Palmen zu sehen, sagte plötzlich, Sophia, darf ich dich etwas fragen, sie blickt in Überrasten. Natürlich nahm ihr Hand und fahrt sie zu einem der großen Fenster. Draußen glitzert der Schnee im Mondlicht. Willst du, dass ich hier einziehe, Sophia stockte der Atem. Sie hat sich so sehr gewünscht, dass dies Frage stellt, aber gleichzeitig überkam sie Panik. Elias, meinst du das ernst, nicht? Ich fühle mich hier zu Haus. Bei dir und ich will nicht mehr jeden Morgen das Gefühl haben, dass ich wieder gehen muss sie schluckt schwer. Das ist ein großer Schritt ich weiß. Aber ich will ihn gehen. Mit dir Tränen stiegen ihr in die Augen, und sie nächtliches Licht. Ich will das auch Elias Gesicht hält sich auf, und zog sie in sein Arm. Du machst mich zum glücklichsten Mann der Welt in dieser Nacht schlief Sophia in seinen Armen ein, waren draußen der Schnee leise fiel. Der Wintergarten, einst der Ort der Einsamkeit und der Rückzugs, war nun zu einem Zuhause geworden, das sie mit jemandem teilt, der ihr Herz verstand. Doch tief in ihrem Inneren wasseint sie, mit diesem neuen Glück wurde auch Verantwortung kommen. Herausforderungen, Entscheidungen und vielleicht auch Konflikt. Liebe war kein Marchen, sondern ein Weg, den man gemeinsam gehen muss. Und Sophia war bereit, diesen Weg zu gehen, sieht mit Elias, durch Schnee und Sturm, warm und Licht. Der Wintergarten war in goldens Licht getaucht, waren draußen der Schnee in leisen Flocken vom Himmel fiel.
Sophia stand am Fenster und beobachtet die glitzernde Landschaft, in tas Tee in den Handen. Hinter ihr Hort sie Elias in seinem neuen Arbeitszimmer telefonieren. Senton Fall war angespannt, das war in letzter Zeit oft. Seit mehr Zeit bei ihr verbracht, skien sich zu bemühen, Arbeit und Privates zu trennen, doch Sophia spürt die Last, die auf seinen Schultern lag. Als schließlich zu ihr kam, hat ein Lächeln aufgesetzt, das sie sofort als müde Mask erkannt. Als in Ordnung, fragte sie sanft. Elias nickt, doch work geistes abwesend. Nergeschäftlich Dange. Nix, worüber du dir Sorgen machen musst Sophia stellt ihr Tassab und trat zu ihm. Elias, du musst nicht immer stark tun. Du kannst mit mir reden Strich über die Wange und selbst. Ich weiß. Ich will nur nicht, das mein Probleme unserer Zeit hier belasten unserer Zeit gehört auch die ihnen Sorgen, sagte sie ernst. Wir sind ein Team sag sie in Umarmung, doch sen Blick glitt kurz zum Telefon auf dem Tisch. Sophia bemerkt es, schwieg aber. Am nächsten Tag ins Glas sie sich, in zu überrasken. Sie wollt mein Paus schenken, ein Abendessen bei Kerzenschein mitten im Wintergarten. Während Elias in der Stadt war, einige Meetings zu erledigen, schmuckt sie den Wintergarten mit Kerzen, berät ein aufwendiges Menü zu und stellt ein Flask seines Lieblingsweins kalt. Als gegen Abend zurückkam, war sichtbar erschöpft. Was für ein Tag, murmelt und zog sein Skill ich have dich vermisst den have ich noch das richtig vorbereitet sie nam in beider Hand und fahrt in den Wintergarten. Als das Bild sah, den Rangvaler Kerzen, den gedeckten Tisch, das funkelnde Schnees draußen, bleib überrascht stehen. Sophia, das ist wunderschön sie lächelt schüchtern. Ich dacht, du könntest etwas Ruhe gebrauchen zog sie in sein Arm und kussend sie zärtlich. Du bist unglaublich das Abendessen war voller Lachen und liebevoller Blick. Zum ersten Mal seit Tagen worked Elias entspannt. Doch mitten im Gespräch vibriert sein Handy. Warf nur einen kurzen Blick darauf, legt es aber sofort beiseite. Willst du nicht rangehen, fragte Sophia. Nicht heute Abend lächelt, aber sie bemerkt das Kurssojourn. Ein Name blitzend auf dem Display auf, Clara. Sophia fällt einen Stick in der Brust. Sie zwang sich zu einem Lächeln und wechselte das Thema, doch die Frage brannt in ihrem Kopf, war Clara? Später in der Nacht, als Elias in Geschlafen war, lag Sophia wach. Sie vertrat ihm, das war Saint sie. Und doch nagte die Unsicherheit in ihr. Clara. Warum hat so gezogen? Warum war in letzter Zeit so angespannt? Am nächsten Tag könnt sie nicht anders, als nachzufragen. Während sie gemeinsam im Wintergarten saßen und in seinem Laptop arbeitet, fragte sie leise, Elias, ist Clara, hab den Kopf, überrascht von ihrer direkten Frage. Clara, gestern Abend. Sie hat dir geschrieben, oder, selbst und legt den Laptop zur Seite. Sophia, Clara ist eine Geschäftspartnerin. Sie arbeitet für eine Firma, mit der ich gerade verhandle. Da läuft nix warum hast du dann so reagiert,